An opportunity to address the nation and actually for selecting me to talk on behalf of the youth of this country. First, my name is Brenda Kangai. I'm a youth from Mount Kenya, msichana of Lima, Kenya, and I'm the acting women representative of Nairobi County since the one who is there left and joined the government. Kwa mambo ya kunyanyasa wananchi, I took over that role na nimekuwa nikisukuma na nikiendelea vizuri sana. Yes, before I wait for wananchi to give me that opportunity officially 2027. So the members of the press asked me some questions and I prepared this information raw from the ground. Vile tu iko, hakuna kitu imetolewa. This is not about bloggers, but it's there real things that are happening on the ground, and this is the information that mwananchi has. First, I want to tell Kenyans that whatever we are experiencing today in Kenya, it is something called Kenya Kwanza pandemic, a pandemic that is meant to kill Kenyans with high taxation and the high cost of living. A pandemic that does not want to see mwananchi at peace, a pandemic that want to see mwananchi suffer, and a pandemic that want mwananchi arudi nyuma kabisa. That is what we are experiencing. The thing is, Kenya Kwanza pandemic, it is worse than coronavirus. It is deadly inside, because whenever mwananchi is affected by the Kenya Kwanza pandemic, anakuwa na stress, anakuwa depressed, biashara yake inafungwa, anafilisika, hadi anakosa mahali pa kuita nyumbani. The issue about the bipartisan. First, I want to say that I thank my party leader, His Excellency Raila Odinga, for saying that bipartisan has no much interest with mwananchi. And what I want to tell Kenyans is that mkisikia baba akisema iende referendum, anajua Ruto amecheza wananchi na wananchi hawataitikia. That's the reason why baba is telling Ruto, all your ill motive decision to Kenyans, take them to the ballot so that Kenyans can decide on themselves. Congratulations, Baba, for making that a bold step, telling the Ruto that your mess, your takataka yenye umeleta kwa bipartisan, pelekea mwananchi amue kama naitaka ama itaki. So what I want to say personally as a youth and my fellow youth, the bipartisan talk, it has nothing to do with mwananchi. Haikuwa na anything, mwananchi was totally left outside. And I'm not shocked because Kenya Kwanza government, even before the talk started, walisema wakasema the issue of the cost of living, it is not going to be solved at any time. Hawana uhakika ya kusaidia mwananchi wa kawaida wa Kenya at any given time. So I was not shocked when they said that the cost of living should be excluded in those talks. Another thing that I want to talk about the bipartisan talk, I feel it is high time as Kenyans we concentrate on how we can remove Ruto by starting an online campaign, hashtag Ondoa Ruto, hashtag Ondoa Ruto. Every Kenyan who loves his country and who feels that Ruto amemuumiza sana, you should not be lamenting about Raila Odinga amefanya hivi, ajanitetea, atafanya na huku mpatia kura yake. If you feel Ruto hakufanya kazi na umpigia kura yako, leo enda uandike hashtag Ondoa Ruto, hashtag fukuza Ruto. It is a movement that it has to be started by mwananchi, so that by that 2027 that man is out of power na hata hana nguvu ya kusimama. But when you saying that Raila Odinga akutetei na huku mchagua, tulienda maandamano, wewe mwenyewe hukujitokeza, you are wrong as Kenyan. If you are serious that you are tired about Ruto, if you are serious that you are tired about his shakaholic government, about his punitive government, just say hashtag Ondoa Ruto, hashtag fukuza Ruto, and I will agree with you. Another thing I want to say is that we should not even be concentrating as Azimio people of whether Ruto's bipartisan agreements are going to succeed or not. We should be concentrating on how Raila is going to become the president
as soon as possible, and if not soon, that's 2027. Wakenya, I want to tell you this. This is the time that we should prepare Raila for presidency, because everybody in this country feels that Raila should be the president. And I want to tell Kenyans, especially Azimio people, sahi ni wakati wa kuendorse baba, anze kampeni mapema, we look for his deputy huko mbele. But at the moment, we should endorse Raila and not give Ruto a chance. A chance by any way. Hatupaswi kumpatia hata nafasi moja, kwa sababu this person is a con man. Remember, he is looting our money. Hiyo pesa anatuibia ndo atakuja kupatiana ground. Na atakuja kupatiana ground, ametukeep busy na vitu za referendum. Sisi hatuna time ya kukampeni, no. It is not going to happen. Let launch Raila's campaign 2027 as soon as it is. Start campaigning, start mobilizing, tuingie ground, tuanze kutafuta kura mapema. Tuanze kutafuta vile tutagard kura zetu, because this man is a serious thief. He knows no matter how he's going to torment Kenyans na kuwatesa na kuwafinyilia na taxes, anajua anaenda kuwaibia kura na kuwapea 200 na 300, akiwaita watoto wa mama mboga na watoto wa maasla. So my fellow Kenyans, I'm telling you to wake up. Open your minds. Start campaigning for Raila. Start mobilizing ground. Watu wa Mlima Kenya, let's start mobilizing for Raila where si stronghold yake kama Mount Kenya, North Eastern na huko Nandi kwa Ruto. Tuende tuambie watu wa Nandi, mnaona mtu wenu anawatesa. We start mobilizing as soon as we can. Hiyo uchafu takataka yake yote yenye anataka ipelekwe mali napelekwa, watu wapike campaign na watu wa Sugoi. But as for now, we should concentrate on how Raila should become the president. The reason why we want Raila to become the president is that he is the only savior. Actually, as I speak about Raila becoming the president again and he has a chance, I'm speaking because I have no issue with anyone. And in fact, Raila, if he endorses any candidate, I will support that candidate. But the reasons why Raila should become the president of Kenya is that because he's a savior. This country, we do not need a president, we need a savior. A person who is coming to save businesses, education, a person who is coming to save hospitals by improving medical services, a person who is coming to create industries so that the youth of this country can get job opportunities. That's the person we need. And that's the reason why I am saying today that Raila is needed to become the president of this country, because he's a savior. He's the only man who can stand to defeat William Ruto. Is the only man with courage to face a thief. Hakuna mtu mwingine, tusidanganyane wa Kenya. There is no person at this time mwenye ataezana na kiburi na madharau na ukatili wa William Ruto isipokuwa ni Raila Odinga. That's the only person who can do that. And another thing is that UDA previously were most members of Jubilee. They made their mess between 2013 and 2022. And whatever they did, their takataka, walikuja wakatupa through. I'm not saying handshake was bad, but the handshake ilikuja ikaonyesha na Raila ni dynasty, ikaonyesha na Raila ni mtu mbaya, message Jubilee ni ya Raila. No. UDA is not going to use ODM as litmus paper. This time round, mtu yote anataka kwenda maandamano, atoke kwa nyumba yake yeye, bibi yake, watoto wake na mama yake, kwende kwa demonstration. If you want to demonstrate, you have to prepare yourself by registering as a member of ODM to become a live member or just a member of ODM. That's the only way you can prepare for 2027. Mjoin ODM quest from, that is the demonstration number 1. Na mmenisikiza nirudie. Demonstration number 1 is registering as an ODM member. Demonstration number 2, it is preparing yourself to demonstrate 2027 by operation #Ondoa Ruto, #Fukuza Ruto. You have to prepare yourself to demonstrate at the ballot paper. Si kudemonstrate huku natuambia tutoke nje tuende. Tukitoka nje sisi tukienda maandamano, watu wa ODM ndio wataumia. Specifically, there are certain tribes that wataumia zaidi ya wengine. Na wenye wanaumia wapigi biashara sana, lakini wenye waumi ndio wanapiga mabiashara. My friend, hamtatumia ODM vibaya.
This time round tumechanuka with the youth of ODM, hatutaitikia mtumie ODM vibaya, hatuendi maandamano. We are concentrating on how Raila is going to become the president because he's the only savior we have in this country. Last week, and by the way, whatever I'm speaking here is the message from the ground. Ni mayuth wamenituma wakaniambia hivi ndivyo kuko na hivi ndivyo tunaongea. Kitu kingine nataka kusema. Niseme hivi. For a very long time since UDA took over the power, they have been complaining deni. Oh, tulipata serikali kona deni sika. Most people in UDA were in Jubilee. You are part of that government yenye ilichukua deni. Hamkujua kuna deni? Who forced you to buy if you know kuna deni? Ni nani aliwaambia mwende msimame? Kenyans need an affordable life. It doesn't matter because nobody forced you to be where you are. Hakuna mtu aliyekupembeleza akakwambia become the president of Kenya, and in fact if you are tired of becoming the president of Kenya and it's very difficult for you, just resign and go and give us peace and somebody else will take over the power. You cannot just be complaining kila siku deni. Hawa watu walikopa deni, waliniwekea deni, sijui serikali anzi sijui nini. That is rubbish. It is absolutely rubbish. If you are tired about governing the country Kenya, just quit, resign, and nobody will force you. Hakuna mtu atakukutia pako sugoi. We have enough people to govern this country. But as for now, Raila need to be the savior. And in fact, if you resign, you give Raila power, and in the next 1 month, everything is straight. Your government is full of conmen and thieves. People are being harassed day and night. Saizi town, jana, I witnessed a woman aliibiwa mchana peupe, bazaar hapo nje, live na wezi. Wanamnyang'anya live. Hapo maisha ya nyuma, my friend, sijaona ikiwa hivi. My friend, if you are tired of governing the people of country, just give us peace. Kila mtu alikuwa na ruhusa yake kwa pale tukuvotia mwenye alivotia. At least tupatie amani. Sisi wa Kenya, what we need, we don't care who is in power. We need an affordable life. We need affordable school fees for our kids. We need an affordable petrol for easy transportation. We need factories. We need more manufacturing industries. And we need job creation. Another thing that I want to speak is about youth. Vijana wa Kenya tunabeba ubaya. And let me just talk to youths. Youths. Listen to me. Mnisikize sana youths, vijana. Wakati wa ballot, wakati uchaguzi, mnapeangwa 100 na 200. Mnauza nchi yenu kwa sababu ya 2 na 3. I want you to just get keen. Is your MP working for you? Is your MCA working for you? Is your women rep working for you? Is your governor working for you? Kula pesa yake ikifika wakati wa kampeni. Lakini ikifika ni pale pa kupatiana kura, give a leader who you know akienda parliament ata represent views zako. A leader mwenye akienda parliament ata represent views za mama yako na baba yako na watu wako. But if you sell your country because of 200 and 300, you will continue struggling, continue complaining, continue saying Raila endi maandamano, Raila itishi maandamano. That will be your song. But if you want the best for your country, vijana, chukua pesa ya mwanasiasa kula. Kwa uchaguzi chagua kiongozi kulingana na kazi yake. About ODM mobilization, because I think that was the main key of the things that I wanted to talk today. Why you need to be a member of ODM? ODM is a democratic party, governed with democratic principles, governed by a party leader who is covered by democratic principles, who believes in himself, who is courageous, who will shape you to become a true leader in this country. So you need to register as a member of ODM. Hakuna kitu ipo UDA, udaku sipi what. That is nonsense. The chama ni ODM. Chama ni ODM. And I want to urge the youths that we are in ODM together. Personally, I am a life member of ODM, so I'm speaking to other youths who are life members of ODM. Tuingie mashinani, ghetto, tuweze kufuatana na baba.
Tuende to mobilize vijana wa register kwa chama yetu so that our party can be strong and be ready for 2027 election. Lastly, I want to thank the media fraternity. Ingekuwa si media, Wakenya wangekuwa wanajua ukweli. Wakenya hawangekuwa wanajua anything. Wangekuwa naambiwa mafuta imepanda kwa sababu sijui dola nini. Thank you the media fraternity for being open, transparent, hearing the news as they yarn from the ground. When mwananchi is complaining, mnaambiana ndio at least Wakenya wetu wajue ukweli. Hakuna serikali tuko nayo. I want to thank you and I'm so grateful for the media fraternity. Lastly, among the last things that I'm going to talk, it is a concern issue that the dollar is at 152 shillings. When Uhuru left the power, a dollar was at 118. My question today to His Excellency William Ruto, what is your take about the dollar? Ama hata dollar utaraumu Raila? Ama utasema ni handshake? Ama utasema ni nini? Mr. William Samoei Ruto, Kenya shillings is depreciating every day. It is losing value. Tunachekelewa na majirani. Watanzania wanatutukana, Waganda wanatutukana, wanatuambia shilingi yenu inaenda ku lose value, tunaenda kutoshana. I don't know where we are heading. But the thing is that the dollar needs to be stabilized for the business fraternity, for the business people, the people who are importing goods from other countries and selling them in Kenya. The dollar has to be stabilized so that our Kenyan people can get the best the country can offer. Another thing is the business people of this country. Whenever it comes to election, you support a specific person. Mnasema huyu mtu atatulindia biashara zetu. Nyinyi sasa hivi ndio mnaumia. Pesa zenu zenye mnasponsanga nazo watu, ziekeni 2027 mpatie majangili na wakora tele waingie kwa wanyanyasi. All pia nyinyi mwanze #fukuza Ruto, #ondoa Ruto. By the way, my message to Kenyans, if you're listening to me today, nataka uende Twitter, uende YouTube, uende Facebook, uende kwa jamii, mitandao zote za jamii. Iwapo umechoshwa na Ruto, enda kwa mitandao yote ya jamii. #ondoa Ruto, #fukuza Ruto. That is the song of this week. If you are tired about Ruto's government and about his government policy, just comment #ondoa Ruto, #fukuza Ruto. So least but I wanted to speak about kazi mtaani. I want to ask the stakeholders who are representing the youth. It is necessary you return kazi mtaani. Our young men, they are very idle. They are doing nothing. They are just stealing, loitering around. Hawana kazi ya kufanya na hakuna kazi. Mimi nauliza tu kazi mtaani irudishwe au vijana wapate kazi. At least pia wao kienda nyumbani jioni, watoto wao wanapata kitu ya kukula, wanapata kitu ya kusave. That is my message. But msisahau, Raila is the only savior of this country. Mimi nimemaliza speech yangu ya leo. Raila is the only savior of this country. He needs to be prepared to become the president as soon as we can. Tuachane na vituko na sarakasi zenye Ruto anapanga. Na by the way, Kenya mkuwe rada sana. Intelligence ndio inachagulia Azimio who should become the president. I wonder when the competitor ameanza kuchagulia mwenzake, who will be the candidate? The candidate for presidency in this country is Raila Odinga, who will be able to kick Ruto out of power. Who will be the savior of this country? That is the person that the ground inataka. Sasa niseme mshene ya ground. Vile sasa vitu ziko kwa ground. Wakenya kwa ground, saizi ukiingia kwa mitaa ya vibanda, ukiingia soko ya Gitumbaka, Wangware, Marigiti, wanaulizana kando. Tungekuwa tulipatia Raila saizi kiti, si ningekuwa na 6,000?
Tungekuwa tulipatia Raila nini kiti, saa hii sisi watoto wetu wangekuwa shule. Tungekuwa tulipatia Raila, kungekuwa na nini na inua jamii, na kungekuwa na mpango ya mzuri ya health. Saa hizi Wakenya wako in deep to Raila Odinga. Deep. Saa hizi ndio Raila ameiva kabisa. Ushaisikia msema ameiva? Saa hii ndio baba ameiva zaidi. Ameiva for presidency. I want to say saa hizi Raila ameiva. Raila ameiva saa hizi for presidency. Vibaya sana. Let intelligence not confuse you. Ati Raila yuko popular. Saa hizi ndio Raila ameiva vibaya sana. Mse ameiva kukuwa president wa Kenya. Saa hii baba ameiva mbaya. So Wakenya wenzangu, mkisikia nikiongea, mimi niko ground. Mimi na represent youth wa Nairobi, naingia mitaani daily. Saa hizi baba ameiva mbaya. Saa hizi baba akifanya rani moja tu hivi Mount Kenya inajaa hivi. It will shock you. That's the reason why nasema to concentrate kwa zile strongholds za udaku government, so that hao watu wajue ni kutengwa alitengwa, and baba is there and is vile. Hapo ndio the only option. Na mmesikia nikimalizia, baba ameiva mbaya. Saizi ground imechemuka. Raila Odinga ameiva for 2027 president vibaya. Let intelligence not confuse any Kenya. That is my message. Thank you so much, the media fraternity. Asante sana for this opportunity. Mimi niongea vile mambo ilivyo kwa ground. Raw as it is.